ఈ నెక్స్ట్ ఏంటి? మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు, నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ ఏంటి? Keep learning, keep going, keep acquiring skills. I'm professor of this college, professor of mechanical engineering. So by the time you joined, I already left this college. So many of you may not be knowing who I am. But I came here not as chairman AP State Council of Higher Education. Just as an academician, I just wanted to interact with you all. బేసిక్గా మనం అంటే రైట్ ఫ్రమ్ 2020 ఐ సెట్ ది కాంటెక్స్ట్. హానరబుల్ సీఎం గారు నేను చైర్మన్ అయిన తర్వాత ఒకసారి పిలిచారు. వాట్ ఈస్ ది రోల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ యూనివర్సిటీ? దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్. ఇన్ని లక్షల మందికి డిగ్రీలు ఇస్తాం. ఇప్పుడు సీఎం గారు క్వశ్చన్ అడిగారు, ఇంతమంది డిగ్రీలు తీసుకున్న తర్వాత ఆర్ దే కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ గెటింగ్ ది జాబ్స్? This was the question Honorable CM asked. I said, may not be all of them, sir, but some of them are eligible. CM Gari observation is majority of them are not confident. He is not saying they are not employable. He says majority of them are not confident. And CM Garu, he added something else. Mostly the allegation on the graduates of Andhra Pradesh are they are theoretically very good. They're good in math, good in programming, theoretically very good, but practically they are not capable, they are not exposed. A lot of consultation with academicians, IITians, NITians, central universities, foreign professors, చాలా మందితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మనం కొత్త కరికులంని మనం చేసుకున్నాం. ఈ కరికులంలో ఏంటంటే 10 months ఆఫ్ మ్యాండేటరీ ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది. అంటే క్లాస్ రూమ్ వదిలేసి బయటికి 10 నెలలు వెళ్తారు విద్యార్థులు. దీంట్లో 2 months మళ్ళీ ఫర్దర్ చర్నింగ్ డిస్కషన్స్ జరిగిన తర్వాత 2 months కమ్యూనిటీతో ఎంగేజ్ చేయదు. Would really appreciate all these efforts from APSCHE sir. After all this interaction, నేను రియలైజ్ ఏంటంటే మనం ఓన్లీ జాబ్ అక్వైరింగ్ గురించి ఎక్కువ ఫోకస్, ఇప్పుడు వరకు డిస్కషన్లో మీరు జాబ్ అక్వైరింగ్ గురించి ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు. అంటే ఆల్రెడీ అవైలబుల్ టెక్నాలజీస్ ద్వారా స్కిల్స్ అక్వైర్ చేసుకొని స్టూడెంట్స్ జాబ్స్ ఎలా అచీవ్ చేయాలని. బట్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, అంటే మన కంట్రీలో కాదు వేరే పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, అంటే ఈ టెక్నాలజీస్ని స్టూడెంట్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. లైక్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఈ జీపీటీస్ కానీ అండ్ ఇలాంటి న్యూ టెక్నాలజీస్ డెవలప్ చేయాలంటే స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు రీసెర్చ్ లెవెల్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండాలి. అండ్ APSCHE ఒక గవర్నింగ్ బాడీగా ఏదైనా పాలసీ ఈ రీసెర్చ్ స్టూడెంట్స్ని డైరెక్ట్గా రీసెర్చ్లో ఇన్వాల్వ్ చేయడం కానీ ఇన్నోవేషన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ. మీరేమనుకుంటున్నారు? మీకు రీసెర్చ్ చేయగలిగిన కేపబిలిటీస్ మీకు ఉన్నాయని అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో? అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఈ స్టేజ్లోనే డెవలప్ అవుతుంది. అంటే ఆ వేలో ఎంకరేజ్ చేయడం కూడా రీసెర్చ్ ఇంట్రెస్ట్ని డెవలప్ చేయగలరు. హౌ యూ టేక్ ఇట్, హౌ సీరియస్ యూ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అన్నది ఇట్స్ ఏ స్టూడెంట్ పర్సెప్షన్. ఎందుకు మీరు కరికులంలో అకాడమిక్స్ని సీరియస్గా తీసుకోవట్లేదు? ఎలాగో అలాగా ఐటీ జాబ్ వస్తుంది మీకు ఫైనల్ ఇయర్. మీ సీనియర్ మీకు చెప్పాడు, మీరు మీ జూనియర్కి చెప్తారు. సో బేసిక్గా ఈ రీసెర్చ్ ఫోకస్ రావాలంటే అకాడమిక్ ఇంట్రెస్ట్ని నేను ఇగ్నైట్ చేయాలి. ఇక్కడ ప్రతి క్యాంపస్లో ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్ కలిసి పనిచేయాలి. We have established a research and development board in APSCHE. Honorable CM spoke out his policy. Policy ఏం చెప్పారు? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ is coming in a big way. నా స్టూడెంట్స్ ఏపీలో వీళ్ళు నాలెడ్జ్ క్రియేటర్స్ కావాలి, టెక్నాలజీ ఫాలోయర్స్ కావద్దు. Like someone creates ChatGPT, we use it. This is a user group. He wanted the technology creators, new knowledge creators. We are starting 4 schools of excellence only in artificial intelligence. We are going to spend 100 crores of rupees on this. Slowly this research culture will come to your doorsteps. But so you go around JNTU, the laboratories you have amazing laboratories. How much it is being used?
See, for government, spending 100 crores may not be a big job. But if the 100 crores is not utilized properly, if it goes as a dead investment, it is there in the room and no one goes there, what is the use of it? This requires a two-pronged strategy. One, you becoming serious about your future. Now, my screen time, ent undi average, one survey says each boy and girl spends 4 to 5 hours on screen. Criminal waste of time. See, that seriousness we need to build. JNTU lo 10,000 rupees tuition fee అని మీరు అనుకుంటున్నారు. ప్రతి హెడ్ మీద గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెడుతున్న అమౌంట్ ఎంతో తెలుసా? ప్రతి ఇయర్ 1.79 lakhs ఖర్చు పెడతాం. Most of you receive free education, right? See, we are investing on you because you become very big, you become knowledge creators, you generate wealth, and thereby, AP prospers. You are our future. Like, why a father spends selling a part of the property and educates a son? They want to secure your future. By securing your future, we are securing the future of the state. This is the philosophy. See, I'm not talking too many big things. చారిటీ చేసేస్తున్నాం, మిమ్మల్ని చదివిచ్చేస్తున్నాం, అది కాదు. మేము మీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, మీరు దాని బాధ్యతగా తీసుకుంటున్నారా లేదు? ఇది నేను మీకు తెలియచెప్పని రోజు ఐఎమ్ ఎ ఫెయిల్యూర్. యాజ్ అ పాలసీ మేకర్ ఐఎమ్ ఎ ఫెయిల్యూర్. సర్టన్ టైమ్స్ యూ డోంట్ క్యారీ ది రైట్ పర్స్పెక్టివ్. ఆ రైట్ పర్స్పెక్టివ్ని ప్రతి స్టూడెంట్కి తెలియజెప్పడం అనేది ఇట్స్ ఎ ఛాలెంజ్ ఆన్ us. The moment I do this, I don't need any policy for that matter. Did I answer your question? Yes, sir. Partly? No, I'm satisfied. Yes. You said employment seekers, employment generators. That's it's a very known thing, ఒకటి దగ్గర ఉద్యోగం చేయడం ఎందుకు, నువ్వే ఉద్యోగం క్రియేట్ చేయొచ్చు, 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వసి ప్రతి సినిమాలో ఉన్న డైలాగే, రైట్? బట్ దిస్ రిక్వైర్స్ ఎ వెరీ సీరియస్ అటెంప్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్, ఓ స్టార్టప్ చేయాలంటే ఐడియా రావాలి. అంటే ఐడియా అందరికీ వస్తుంది, మీ అందరికీ వస్తుంది. యూ లెట్ గో ఇట్. మీరేం చేస్తారంటే thousands of ideas generate in your mind, you let it go, ante. You just don't tap them, you don't capture them, you don't put them to practice. మీరు వదిలేస్తారు, అట్లా ఐడియాస్ వస్తుంటే వదిలేస్తారు. ఆ ఐడియాని పట్టుకోవడం తర్వాత యూ షుడ్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పర్సువేషన్. యూ షుడ్ కంటిన్యూ టు ఫాలో ఇట్, చేజ్ ఇట్, మీట్ పీపుల్, నెట్వర్క్ జనరేట్ చేసుకోవాలి, దాన్ని డెవలప్ చేయాలి. And more than anything, a strong desire మీలో ఉండాలి. నేను లాస్ట్ 3.5 yearsలో 553 ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ స్టార్టప్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ని హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో స్టార్ట్ చేశాను. నా ప్రాబ్లం ఇదే, అక్కడికి రావట్లేదు పిల్లలు. ఐఎమ్ రెడీ. స్టార్టప్ పాలసీ తీసుకొస్తా ఇప్పుడు కూడా. మీరు సీరియస్ అంటే నేను స్టార్టప్ పాలసీ తీసుకొస్తాను. మీరేం చేస్తారు? మీరు JNTU Ananthapur you resolve. కొంతమంది గ్రూప్ కంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐ మేకింగ్ ఎ పాలసీ అండ్ దెన్ డ్రైవింగ్ ఫ్రమ్ ద టాప్, బాటమ్ అప్ చేయండి. సార్ మేము 10 మంది ఉన్నాం, ఐడియాస్ ఉన్నాయి, మాకు రిసోర్సెస్ కావాలా, మాకు 10 లక్షల రూపాయలు డబ్బులు ఇవ్వండి, మేము దీన్ని ఖర్చు పెడతాం, మాకు మెంటర్స్ని ఇవ్వండి. మీరు ఇలా అడగండి. ఐ వాంట్ దట్ టు హ్యాపెన్. ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్. లైక్ మీరు ఎలా డ్రీమ్ చేస్తున్నారో నాకు కూడా అదొక డ్రీమ్. 10% 5% ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్ బికమ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్, వీళ్ళే జాబ్లు ఇస్తారు. సో వీఆర్ రెడీ. వీఆర్ వెరీ ఓపెన్ ఆన్ ఆల్ దిస్. వీఆర్ సీరియస్లీ ఓపెన్ ఆన్ ఆల్ దిస్. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ బ్యారియర్స్ని ఎవరు దాటుతారు? ఈ ముండేన్ లైఫ్ స్టైల్స్ నుంచి, ఈ క్యాజువల్ యాటిట్యూడ్స్ నుంచి మీరు ఎప్పుడు బయటపడతారు? ఎప్పుడు యూ డిమాండ్. ఎంతసేపు నేను మ్యాండేట్ చేయాలి, నేను పుష్ చేయాలి. ఇంటర్న్షిప్ మ్యాండేట్ చేశాను, నేనే ఇప్పించాలి ఇంటర్న్షిప్స్. మీరు కూడా బాధ్యతగా మంచి ఇంటర్న్షిప్ మీకు చూసుకోవాలి కదా, చూసుకోవాలా అక్కర్లేదు?
సో ఇలా బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ వచ్చినప్పుడు నేను సెన్సిటైజ్ చేయగలిగినప్పుడు బాగుంటుంది. యువర్ క్వశ్చన్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ది పాలసీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. స్టార్టప్ని ఇన్ఫ్యాక్ట్ గిగ్ ఎకానమీ గురించి అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నారు. నా టాలెంట్ మీద నాకు విపరీతంగా నమ్మకం ఉంది. స్టార్టప్స్ విల్ కమ్ హియర్, బట్ వీ నీడ్ ఎ ఫోకస్డ్ అప్రోచ్ ఫ్రమ్ యూ యాజ్ వెల్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు చాలామంది స్టూడెంట్స్ సివిల్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కానీ జాబ్స్ ఇంటెక్ తక్కువ ఉంది అని ఐటీ సైడ్ వెళ్ళిపోతున్నారు సార్. ఇంటెక్ ఎందుకు తక్కువ ఉంది అండ్ ఎందుకు కోర్ సబ్జెక్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయలేకపోతున్నారు? ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒక ఈజీ ఎన్వైరన్మెంట్, ఒక ఈజీ వాతావరణం, ఎలా కాంప్లిసెన్సీ ఎలాగో వచ్చేస్తుంది నాకు జాబ్. అది వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్స్ హ్యూమన్ టెండెన్సీ. Why should I work hard unless I see a brighter future for me? Our industry is the worst hit because of this attitude of the students. Mechanical, there's a huge vacuum. Electronics, there is a huge vacuum. ఎందుకంటే 20 ఏళ్ళ నుంచి మనం ఐటీకి పంపించేస్తున్నాం పిల్లలు. ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్, కెమికల్ అందరినీ ఐటీకి పంపించేస్తాం. ఆ డొమైన్స్లో వర్క్ చేసేదానికి నాలెడ్జబుల్ పీపుల్ లేరు. సీరియస్గా ఏం లేదు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కరేజ్ యూ ఆర్ మీరు తప్పు చేశారని చెప్పడం కాదు. లుక్ అట్ ది అదర్ సైడ్, లుక్ అట్ వాట్ యూ హ్యావ్ నాట్ విజిటెడ్ అని మాత్రమే చెప్తున్నాను. సార్ నేను డిప్లొమా నుంచి బీటెక్ వచ్చాను సార్. డిప్లొమా లెవెల్లోనే ఇంటర్న్షిప్స్, ఫైనల్ ఇయర్లో ఇంటర్న్షిప్స్ చేశాం సార్. అంటే బీటెక్ లెవెల్లో ఉంటాయని మేము అనుకున్నాం సార్ ఇంటర్న్షిప్స్ అలాంటివి. బీటెక్ లెవెల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్, కానీ ఫైనల్ ఇయర్లో మేము ఇంటర్న్షిప్ చేయగలిగాం సార్. ఇంకా మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ ఫ్రీగా రాయగలిగాం సార్. అంటే మినిమం 4,000 నుంచి 5,000 వరకు కాస్ట్ ఉంటుంది సార్ నార్మల్గా అయితే. 10,000 మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్స్. సో అంత కాస్ట్ స్పెండ్ చేయడం అంటే నార్మల్ పీపుల్కి వర్కౌట్ అవ్వదు సార్. సో మీరు ప్రీమియం ఇచ్చారు కదా సార్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి. సో మాకు చాలా యూస్ఫుల్ అయింది సార్. సో చాలా థ్యాంక్స్ సార్. అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎగ్జామ్స్ ఇలా ఫ్రీగా ఇవ్వాలని మీకు థాట్ ఎలా వచ్చింది సార్? ఇది కూడా సేమ్ సీఎం గారి ఆలోచన నుంచి వచ్చింది. సీఎం గారు ఏమంటారు, మంచి జాబ్స్ లాగా మన పిల్లలు పోవాలంటే ఏం చేయాలి, ఎక్స్ప్లోర్. సో ఇప్పుడు జాబ్స్ ఖచ్చితంగా కావాలంటే మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ అ బెంచ్ మార్క్. యూ హ్యావ్ అ సర్టిఫికేషన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా. క్లౌడ్లో నాకు సర్టిఫికేషన్ ఉంది. సో యూ ఆర్ హైర్డ్ బై సంబడి బికాస్ మైక్రోసాఫ్ట్ సర్టిఫికేషన్. సో ఈ ఆలోచన నుంచి అక్కడ కూడా మేము 32 crores of rupees పెట్టాం. 32 crores of rupees మీకు ఫ్రీగా ఇచ్చాం. యాక్చువల్గా 1,62,000 మంది స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చాం. అది 1,62,000 మంది మార్కెట్లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉంటే 270 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఉండాల్సింది ఇండివిజువల్గా. అందరు ఖర్చు పెట్టేసిన అమౌంట్ దాన్ని బార్గెన్ చేసి 32 crores మేము పే చేసి మీకు ఫ్రీగా ఇచ్చాం. 1,25,000 సర్టిఫికేట్స్ వీ అచీవ్డ్ ఇట్. నౌ edX, we are shortly rolling out best of the courses from Harvard, Massachusetts, Stanford, you name a best, UC Berkeley, you name best of the institution. వాళ్ళ కోర్సెస్ అన్నీ నీకు ఫ్రీగా ఇస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ పాలసీ ఏంటంటే మీకు ఎంత కావాలంటే అంత ఫ్రీగా ఇస్తాం, మీరు వాడుకోండి అంతే. ఇప్పుడు నేను 4 లక్షల లైసెన్సెస్కు గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది, 50 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఇవాళ పేపర్లో చూసుంటారు మీరు అందరూ, పేపర్లు చదవరు కదా, గుడ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. 50 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే 4 లక్షలు నేను లైసెన్స్ తీసుకుంటే నా దగ్గర అంత 12 లక్షల మంది ఉన్నారు. 1/3 దీన్ని వాడుకోవాలి. ఈ 1/3 నువ్వు వాడుకోనివ్వటం ఎట్లా? పరిగెట్టాలి, నేను మీ వెంట పరిగెట్టాలి, తీసుకో 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 అని అడగాలి. సో నా వరకు నాకు సంబంధించినంత వరకు డిగ్రీలు ఇప్పించడం నా ప్రైమ్ మోటో కాదు. 35 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళుగా ఇదే తంతు జరుగుతూనే ఉంది. డిగ్రీలు మీరు జాయిన్ అవుతారు, డిగ్రీలు వచ్చేస్తాయి. అది కాదు, క్వాలిటీ గ్రాడ్యుయేట్స్ని మీ దగ్గర నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేయడం. దిస్ ఇస్ మై అండ్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్. ఇప్పుడు లింక్డ్ఇన్ ఎంటైర్ సెట్ ఆఫ్ 8,000 లింక్డ్ఇన్ లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ మీకు ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాం. మీకు ఫ్రీ. నో అదర్ స్టేట్ ఈవెన్ ఈజ్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఇట్.
నేను ఫ్రీగా ఇస్తున్నాను. ఐ ఫ్లోటెడ్ ఎ టెండర్. వాడుకోండి, నేర్చుకోండి, గ్రో మచ్ బిగ్గర్. ఏదైతే గ్యాప్ మాట్లాడుతున్నారో దానికి కావాల్సిన అంత ప్లగింగ్ మనం చేస్తున్నాం. ఆఫ్టర్నూన్ సార్, మై నేమ్ ఇస్ కేలికిత్. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. సో ఇప్పుడు కంపెనీస్ రిక్రూట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఒక క్యాండిడేట్ దగ్గర ఎక్స్ట్రా కావాలనుకుంటారు. అంటే నీ దగ్గర ఏం స్కిల్ ఎక్స్ట్రా ఉంది మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే. సో ఇప్పుడు మీ సజెషన్స్ అంటే మాకు కావాలి, ఏం నేర్చుకోవాలంటే ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్గా నేనేం నేర్చుకోవాలి అంటే ఎక్స్ట్రా? చాలా బ్రాడ్ క్వశ్చన్. నేను ఇంటర్వ్యూయరు, నువ్వు క్యాండిడేట్ కింద చెప్పవచ్చు. ఇందాక చెప్పాను కదా ఒక స్టోరీ. సిఐఎస్లో నన్ను ప్రొఫెసర్ తిట్టాడు, నువ్వు పాడు చేస్తున్నావు, అన్ని ఐటీ జాబ్స్ తెచ్చి పాడు చేస్తున్నావు, వీలైతే కోర్ జాబ్స్. దట్ టచ్డ్ మై ఈగో. ఐ వెంట్ అరౌండ్ కోర్ ఇండస్ట్రీస్కే తిరిగాను ఈసారి. మహీంద్రా ఒప్పించాను. అప్పుడు 2.4 lakhs టీసీఎస్ ప్యాకేజ్ ఉంటే వీడు 3.2 lakhs ఇస్తానన్నాడు మహీంద్రా. వాడు అనౌన్స్ చేస్తున్న పరిగెట్టుకుంటూ మెకానికల్ థర్డ్ ఇయర్ మెకానికల్ క్లాస్కి వెళ్ళా. అరే బాబు, మహీంద్రా వస్తుంది, ఇమ్మీడియట్గా రిజిస్టర్ చేసుకోండి. సాయంత్రం మా క్లర్క్ని అడిగా ప్లేస్మెంట్ ఆఫీస్లో, ఎంతమంది వచ్చారని. ఎవరు రాలేదు సార్ అన్నాడు. నెక్స్ట్ డే అడిగా, ఎవరు రాలేదు సార్ అన్నాడు. మళ్ళీ క్లాస్కి వెళ్ళి ఏమంటే అందరూ తల ఇట్లా ఉంచుకున్నారు. ఎందుకు రిజిస్టర్ చేసుకోలేదు? వాడు సబ్జెక్ట్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సార్. మా వాళ్ళగా సార్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే చేస్తాం కానీ సబ్జెక్ట్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సార్, వీ డోంట్. సో ఇప్పుడు వాట్ యూ వాంట్ మోర్ అంటే కాన్ఫిడెన్స్. నువ్వు ఏ జాబ్కి వెళ్తున్నావు, యూ కెనాట్ అక్వైర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఏరియా, బట్ అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ బి ఇన్ సర్టన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ యువర్ డిసిప్లైన్. ఎంతవరకు నేర్చుకోవాలంటే నీ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నంత. ఎలా నేర్చుకోవాలి అంటే విష్ఫుల్ థింకింగ్తో రాదు, అబ్రకదబ్రతో రాదు, కష్టపడాలి. దెర్ ఇస్ నో షార్ట్ కట్ ఫర్ దట్. సార్, మనకి చాలా మంచి పాలసీస్ చాలా కరెక్ట్ టైంలో మీరు తెప్పించారు సార్, మంచి పాలసీస్. ఈ పాలసీస్ అనేవి ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తారు సార్? ఫస్ట్ అంటే ఈ టైంకి ఈ పాలసీ అవసరం, మనకి ఇప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ అని మనకి అది ఎలా తెలుస్తుంది సార్? కంటెక్స్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? సీఎం వాంటెడ్ అ డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్. దాని నుంచి చర్నింగ్ జరిగింది. చర్నింగ్ ఎట్లా జరిగింది? ఐఐటి ప్రాసెస్ వచ్చారు, ఎన్ఐటి ప్రాసెస్ వచ్చారు. ఇప్పుడు పీపుల్ సే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టు ఇంప్లిమెంట్ అన్నారు. కొంత క్రిటిసిజం మా మీద ఏముందంటే, జూలై 2020లో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ రోల్అవుట్ చేశారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఆగస్ట్ 2020కి నేను నా న్యూ కరికులం రిలీజ్ చేశాను. చర్నింగ్ నాది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది? నవంబర్ 2019 నుంచి. లాక్డౌన్లో కూడా నా చర్నింగ్ అంటే అప్పుడు కరెక్ట్గా నా 20 మార్చ్ లాక్డౌన్. ఎవరైనా మ్యాక్సిమం టైంని లాక్డౌన్లో యూటిలైజ్ చేసుకున్నారంటే APSCHE యూస్ చేసుకున్నారు. అందరూ ఇళ్లలో ఉన్నారు, బెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొఫెసర్స్. అందరినీ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్లో కల్పించడం, డిస్కషన్స్ పెట్టడం, ఏం చేయడం. ఐ థింక్ ఈ పాండమిక్ లాక్డౌన్ మాకు APSCHEకి విష్కర్ లాగా జరిగింది. ఎంత క్వాలిటీ డిస్కషన్స్ చేసామంటే, సో కాంట్రరీ టు కామన్ బిలీఫ్ ఎన్ఈపీ అలా ఇచ్చాడు, ఏపీ ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేసింది అని అంటున్నారు కానీ, బట్ ఏపీ హ్యాడ్ అ విజన్. మాకు విజన్ ఉంది. సీఎం గారు ఇది కావాలని కోరుకున్నారు, పిల్లలకి ఇది కావాలని కోరుకున్నారు. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం? 23లో ఉన్నాం. 23లో కూడా ఇంకా మీకు చాలామందికి ఈ పాలసీస్ తెలియవు. సో టు దట్ ఎఫెక్ట్ వీఆర్ అ ఫెయిల్యూర్, టు దట్ ఎఫెక్ట్. బట్ వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్. ఇలా మీతో మాట్లాడుతుంటే నెమ్మదిగా ఇట్ గెట్స్ పెనట్రేట్. వీ వాంటెడ్ దిస్ టు హ్యాపెన్. ఇన్ వన్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే వీ వాంటెడ్ దిస్ టు హ్యాపెన్. Sir, but coming to my placement, I could not able to become a breadwinner of my family. So how can government help us to become breadwinner of our families, sir? మీరు బ్రెడ్ విన్నర్ గురించి అడుగుతున్నారు. అంటే బ్రెడ్ విన్నర్ గురించి అడిగారంటే యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎంప్లాయబిలిటీ. మన రిఫార్మ్స్ అన్నీ కూడా
దాని ప్రాధాన్యంగా ఎంప్లాయబిలిటీ సెంటరింగ్ అరౌండ్ ఎంప్లాయబిలిటీ మన రిఫార్మ్స్ అన్నీ తీసుకున్నాం. యాక్చువల్గా సీఎం గారు ఫీల్ అయింది ఏంటి, 2019లో సీఎం అవుతూనే పిలిపించారు, ఇదే క్వశ్చన్ అడిగారు, మీ యూనివర్సిటీస్ ఏం చేస్తున్నాయి, డిగ్రీస్ ఇచ్చి పంపించేస్తున్నాయి, పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వచ్చాయా లేదా తెలియట్లేదు, పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రాకుండా వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ చుట్టూ తిరుగుతారు, రికమెండేషన్ ఉన్నవాడికి ఇంకెవడో జాబ్ ఇస్తాడు, మెరిట్ ఉన్నవాడికి రికమెండేషన్ లేకుంటే వాడిపోతాడు. ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? మీరు యూనివర్సిటీసు కాన్ఫిడెంట్ ఇండివిజువల్స్ని ఎందుకు తయారు చేయలేకపోతున్నారు? ఈజ్ ఇట్ నాట్ యువర్ జాబ్? మీరు ఇన్ని లక్షల డిగ్రీలు ఇచ్చామని చెప్పుకోవటం కాదు, ఇన్ని లక్షల హై క్వాలిటీ డిగ్రీస్ ఇచ్చామని చెప్పుకోవడం యూనివర్సిటీ లక్షణం అవుతుంది అని చెప్పి సర్టన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. దాంట్లో ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ 1 year కంపల్సరీగా ఇంటర్న్షిప్ ఉండాలి పిల్లలకి, 1 year ఆన్ జాబ్లో ట్రైనింగ్ కావాలి. డిగ్రీ థియరిటికల్ డిగ్రీ నాకు అక్కర్లేదు, నా పిల్లలు, నా తమ్ముళ్ళు, నా చెల్లెళ్ళు మంచి ఎక్స్పోజర్ తోటి, నాలెడ్జ్ తోటి డిగ్రీలు తీసుకోవాలి, బయట పోవాలి. యూ గో అండ్ డూ ఇట్. 18-19లో 37,000 క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్రంలో. లాస్ట్ ఇయర్ 1,00,000 క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ దాటాం. 2-pronged స్ట్రాటజీ మన రాష్ట్రంలో మనం ఫాలో అవుతుంది. ఏ ఎలిజిబుల్ విద్యార్థి కాలేజీకి రాకుండా ఉండద్దు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కాలేజీకి రావాలి. ఫర్ ఎనీ రీజన్ మీరు కాలేజ్ చదువులు మానేయకూడదు, కాంప్రమైజ్ కావద్దు, ఎవరిని రెస్ట్రిక్ట్ చేయొద్దు. అమ్మాయి అయినా, అబ్బాయి అయినా, హ్యావ్స్ అయినా, హ్యావ్ నాట్స్ అయినా, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ది క్యాస్ట్, సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అందరూ కాలేజీలకు వచ్చేయాలి. చదివించే బాధ్యత గవర్నమెంట్. ఇది ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అచీవ్డ్ దోస్ రిజల్ట్స్. ది కైండ్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ వీ హ్యావ్ ఇనిషియేటెడ్ definitely will make you employable. And only now this year some recession, when a slowdown is happening, and it will not be permanent, don't worry. See, ultimately your knowledge makes you employable, your skill makes you employable, not your percentages. Please understand, not your percentages. Your percentages will never make you employable. Your skill, your confidence, your ability to face the challenges, this will make you employable. And change, industry is quite dynamic, it keeps changing. You should be a lifelong learner, continuous learning. Okay, so we are at it, don't worry, you are safe in colleges right now, and we'll make every effort to make you all employable. We did not stop in educating you. We have Vice Jagannath Reddy garu, the Honorable Chief Minister, launched Jagananna Videshi Vidyadev. Even if your tuition fee is 1 crore rupees, even if the expenditure is 1 crore, government will pay. If you are SC/ST belonging to those castes, 1.25 crores. You just go study, that's it. We are not expecting anything in return. Honorable CM in the last meeting said, okay, when you become a CEO, when you become a big man or a woman, then think about AP state. Give few employment. This is what we want in return. Dil mange hai more, government is giving much more. So, that AI has gotten broader its creativity. It feels like handicap, business models, stock prediction, and medicals. It's also one of the causes of unemployment. So we are students and we are implementing AI because it is a demanded course. So are there any aspects left for us to focus or explore? Technology keeps changing. You should not be averse to changing technologies. See, whenever a new technology came up, now I draw your attention to Y2K. When was it? 1997-98 it started. When year 2000 comes, what happens? Everyone were so worried about Y2K. Y2K was seen as a disaster, and people were, they stopped imagining turning the calendar page to 1st January. Calendar changed, nothing happened, created millions of new jobs, created lot of wealth for the world, for the people. Now AI also is coming that way. When AI comes, millions of old jobs will vanish. Millions of new jobs will start surfacing. You should be ready to take those new jobs.
Honorable CM called a meeting of all vice chancellors in the state. He, in no uncertain terms, categorically said, I want my students to be technology developers, not technology users. Now, Honorable CM wants AP engineering students to master AI and start developing applications in AI. Creators of AI knowledge. This is what he wanted. In fact, we have a policy document ready by now, and we are taking AI in large scale into higher education institutions. But only thing is, you should be ready to take this. Absolutely no worry. For those who are prepared, AI cannot do anything. AI is a blessing. We will be the creators. Andhra as a state should be known for AI knowledge, AI application. For every area, we should generate the applications. The education information engineering actually are very beneficial to us, but to the internships by distance. But most of the internships we have taken are virtual. So could you please look into it so that we can have a real-time experience? We started introducing one complete year for internship. But now we have brought it into 2 spells, 2 months and semester internships. But you know how many internships that we will have to show? 3.5 lakh internships for semester and another 3.5 lakhs for 2 months internship. So I need to show 7 lakh internships every year. I had bigger concern than you had. I went to my CM, said, sir, I have to show 7 lakh internships. How can I show? Why can't you show? As part of syllabus, I am making mandatory. Tomorrow the college people will say, you made it mandatory, show me the internship. The student will come and say, show me the internship, I'll go. Because I made it mandatory for credits. Only if you go to internship, you get 12 credits, 8 credits, otherwise you don't get it. I made it mandatory, I have to show it. Then Honorable CM gave a small pause and said, called Chief Secretary Garu, said, I want a state level committee with 17 principal secretaries with you as chairperson. I want every district collector to be chairman at district level. Identify as many internship opportunities as possible. You have micro, small, medium enterprises within this district, and you have electricity board kind of, government departments. So we are exploring all kinds of internships across the state, every district. Now, for the first time, idivarku etla undedante, higher education was an isolated section. University, government never interacted. Now, entire government, chief secretary, principal secretaries, collectors, that means the government. The government is coming in support of higher education. Now, they are identifying the internship opportunities. We have requested your colleges also to identify internship opportunities. Never it happened before. It's happening now. We are making an appeal to all of you individually. You must be well connected. Your sincerity, your burning urge must be taking you a little too far and identify such good internship opportunity for yourself. You try on your own. Let your college try on its own. District collector is trying his best. Principal secretaries are trying their best. APSCHE is trying its best. See, we are so committed. We wanted to give high quality internships, practical learning. Way back, 1996, I was teaching, I am a mechanical engineering professor. I was teaching machine drawing to my students. Cycle pedal dokkinappudu, when you pedal the cycle moves forward. When the bicycle is moving forward, the pedal will not rotate. You can keep still, right? Still bicycle will be moving. I asked this question to my students. Why? I was conscious, I asked this question, I just wanted to check. A week later, one boy came to me. He went to a cycle shop, tried to understand.
He got a free wheel, the backside teeth wheel dismantled, brought it in a cover, placed it before me, said, "Sir, I went to a cycle shop. I explored this. The small J-pin which holds when you pedal it and which slips when the bicycle is moving, so that pedal need not. Small J-pin makes this magic, sir." I always knew this boy is going to become very big in his life. And he has got many patents today. He is in such a respectable position. He has developed that curiosity. It's a mindset. Basically, you need to develop. You should have that curiosity to look around. What's happening here? What's happening there? I've started my own blog spot. I'm writing something. I wrote chairman desk letters. Almost 50 of them I addressed to all my students. I don't know how many of you have gone through it. So I'm continuously reaching out. See, APSCHE website is one such place where you can get exposed to all these current trends. Slowly I have come out with yet another initiative. A networking tool has been created. Now I will bring in every student onto this networking platform. So any message I wanted to give, I'll push it into it. Instantly it is delivered to 12 lakh students. So slowly I wanted to for sure give you proper information. Whether you read it or not, that's a different issue. But at least I'm bringing the information to you. Whether you read it or not, that's a different issue. Definitely we'll explore. That's a good suggestion. Thank you very much. I want all of you to read a lot of books. మీకు టాక్ ద బుక్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టాను. ఎంతమందికి తెలుసు? ఎవ్రీ ఫ్రైడే APSCHE రివ్యూస్ వన్ బుక్. మీరు చదవటం కష్టం కాబట్టి మీకోసం ఒక స్కాలర్ని పిలిపించి ఓ పుస్తకాన్ని పరిచయం చేస్తాం. APSCHE యూట్యూబ్లో ఉంటుంది. టాక్ TALK టాక్ ద బుక్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ వాచ్ ఇట్. అట్లీస్ట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రీడ్ అ బుక్, యూ గెట్ ద నాలెడ్జ్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ రివ్యూడ్ 100 books. దట్స్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు అలా వింటూ ఉండండి. ఇట్ వోంట్ కాస్ట్ యూ ఎనీ మనీ. Hello guys, I am Divya Deepika, studying BTech third year from Electrical Engineering in JNTU Ananthapur. Accessible education means providing education accessible to everyone, transiting all the socio-economic barriers. This is a main feature of National Education Policy 2020, and I believe AP government is successful in providing the accessible education. I have been provided the financial assistance to continue my education. I have been provided with the fees reimbursement so that my education could continue. Through the LMS portal, after my classes are over, I can go through the video lectures. I can continue what I have missed, and LMS portal is providing 1 lakh plus virtual internships. These internships are made online by the APSCHE. Hello everyone, my name is Samhita. I'm currently pursuing BTech in JNTU. నేను మైక్రోసాఫ్ట్ 365 ఎగ్జామ్స్ అన్నీ చాలా అంటే ఫ్రీగానే రాశాను అనమాట. అవి యాక్చువల్గా చాలా 4,000 to 5,000 రూపీస్ అయ్యే ఎగ్జామ్స్ అన్నీ నేను చాలా ఫ్రీగా రాసి దాని ద్వారా చాలా నాలెడ్జ్ కూడా గెయిన్ చేశాను. ఈ విషయంలో కూడా నేను APSCHEకి చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంటాను. నా సర్వీస్ని నేను ఒక మన సొసైటీలో ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది చాలా గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ అది చాలా గర్వపడాల్సిన విషయం. సో ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు APSCHE. Hi, this is Swarupa. I'm pursuing third BTech CSE in Jawaharlal Nehru Technological University, Ananthapur. APSCHE పాలసీ అనేది మాకు చాలా యూస్ఫుల్ అయింది. అందులో మేము CS ప్రాజెక్ట్ చేసాము అండ్ ఆల్సో మైక్రోసాఫ్ట్ 365 ప్రీమియం కూడా మాకు చాలా యూస్ఫుల్ అయింది. ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ 365 ప్రీమియం వల్ల మైక్రోసాఫ్ట్కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ అన్నీ ఫ్రీగా రాయగలిగాము. లైక్ సిస్కో, అజ్యూర్ ఫండమెంటల్స్ లాంటి ఎగ్జామ్ ఫ్రీగా రాయగలిగాము. నార్మల్గా ఈ ఎగ్జామ్స్ రాయాలంటే చాలా కాస్ట్ స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మినిమం 5,000 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అంత కాస్ట్ స్పెండ్ చేయలేము. సో ఈ ప్రీమియం వల్ల మాకు చాలా యూస్ఫుల్ అయింది. మేము నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయగలిగాము.